عليكم. بحاول أشرح آخر محاضرة يعني وصلتني في ال FoP. تمام. تمام. هنا هذه المحاضرة تشرح الفانكشنز. في الواقع احنا شرحنا الفانكشن من قبل. الحين أتوقع أن هذه المحاضرة راح تركز على الباراميترز والرولز أكثر. طيب، نبدأ بالسكوب. أيوة، السكوب هنا أفضل أشرح على أمثلة على طول بحيث تكون أوضح. بس هنا نتعرف على العناوين اللي هي فايل سكوب، فانكشن سكوب، بلوك سكوب، فانكشن بروتوتايب سكوب. طيب، إيش معنى السكوب هنا؟ معناه إنه وين راح تكون الفاريبل، أين تقع الفاريبل، وهل أقدر أستخدمها أو لا. نشوف الأمثلة وإن شاء الله توضح أكثر. نسجل. أوكي، هذا أول مثال عندنا file scope example. طيب، هنا صار عندنا function وتحتها تعريف للمتغير، وهنا المين، هنا البداية للمين والنهاية. أوكي، وهذه الفانكشن، وهنا الفانكشن declaration. طيب، احنا شغلنا هنا مع الاكس. الاكس هنا صاير برا المين. فبهالحالة لما يصير الاكس برا المين، نتعرف برا المين، راح يصير اسمه global variable. زين، global variable يعني خلاص عالمي، هذا أي أحد يقدر يستخدمه، global variable. فلما أجي هنا في المين أقول value of x inside the main function x، هنا الفانكشن راح تشتغل تمام لأنه متعرف على الإكس لأنها صايرة برا. أول شيء، ثاني شيء لازم تكون فوق المين. طيب، outside the main and before the main. هنا نفس الشيء، استخدم الإكس بالفانكشن داخل الفانكشن. فهنا الإكس بما أنها global برا المين وبرا الفانكشن. طيب، وقبل المين وقبل الفانكشن، أهم شيء قبل المين طبعا. طيب، فنقدر نستعمل الإكس في أي مكان، وأي تحديث يجي على الإكس هنا راح يصير applicable هنا. يعني مثلا داخل أنا سويت الإكس ب2. طيب، الإكس راح يصير تمام. فالإكس هنا راح يظل على طول 1، بس من داخل راح يتغير، بس لما يطلع برا راح يرجع 1، كأنه مسوين له initialize خاص لحاله. فهنا بيدخل الإكس x1 بيدخل المين ب1. طيب، والإكس هنا نفس الشيء بيدخل الفانكشن scope function بيدخلها ب1 unless we did a passage inside the main. يعني هنا مثلا الإكس غيرت قيمته، سويته 2 وسويت باسج للإكس هنا، حطيت الإكس هنا وسويت له باس للسكوب فانكشن. هنا الإكس راح يكون 2، بس إذا ما سويت له باس خلاص راح يصير ب1. وهنا نشوف الأوتبوت عندنا X inside the main function ب1، وفي السكوب function نفس الشيء ب1. تمام، هذا هو الفايل سكوب، نفس لما نقول global variable.
لا ينتمي لأي function. طيب هنا function scope، نشوف المثال اللي عليها. هنا أول شيء libraries، تمام. هنا أول شيء libraries، تعريف الفانكشن function declaration، المين والفانكشن الثانية. طيب هنا int y طبعا راح يكون معرف داخل المين فقط، فيستعمل داخل المين فقط. عندنا ال x trying to print x from function scope function. هنا هو مو معرف لي ال x في المين، مو موجودة في المين x، ولا في أي سطر موجودة x، بس هو قاعد يحاول يستخدم ال x اللي هنا. هذه طيب belongs to scope function، يعني هذه function مستقلة يعني، وهذه function مستقلة، ما يصلح استعمل ال variables على طول زي كذا، لازم اسوي لهم pass. فبهالحالة راح يطلع لنا error، تمام، لأن ال x not defined in main and we didn't get it from the scope function so we can use it. تمام. هنا نفس الشيء في الفانكشن scope function، معرف لي ال x، فبيطبع ال x هنا مو مشكلة، المفروض يطبع 1، بس هنا ما راح يطبع لي شيء لأن ال y نفس الشيء مو معرفة في ال scope function. أي variable تبين تستخدمينه لازم يكون معرف داخل الفانكشن نفسها، أو global variable نفس اللي شرحنا هنا إنه برا، أو الأشياء الثانية اللي بنشوفها الحين. فأتمنى يكون هذا المثال واضح. طيب هنا شلون حل المشكلة؟ شال ال y لأنه مو معرف، فطبع لي ال x ب2. بعدين نادى scope function، هنا scope function عندها variable x ب1 وتطبع لل x يعني 1، تمام. فهذا حل مشكلة إنه ال undefined parameters or variables. scope rules. تمام. هنا صار عندنا هذا تعرفنا عليه إنه global variable، تمام. وعندنا variable ثاني بنفس الاسم which is a local variable. صحيح ما قلت لكم إنه في local و global. متى يصير local؟ local لما نسوي له definition declaration initialization داخل الفانكشن، داخل أي فانكشن. يعني مثلا هنا ال x1 belongs to scope function only, so it is a local variable to scope function. هنا int x2 equal to 2 belongs to main, so it is a local variable inside the main. تمام. فهنا int x 3. شلون أميز بين ال x equal to 3 اللي هو ال global وال int x equal to 2 which is local to main and x equal to 1 which is local to scope function. فهنا راح نستخدم شيء اسمه unary scope resolution operator اللي هو هذا unary scope resolution operator. هذا بيساعدنا إنه نوصل حق الglobal operator. فهنا زي ما أنتم شايفين إذا بيطبع الإكس اللي هي 2 راح يحطها إكس عادية، بس إذا نبي نطبع الglobal variable إكس
inside the main راح نستخدم هذا الأوبريتور اللي هو unary scope resolution operator. ونفس الشيء لما نادينا السكوب فانكشن الحين دخلنا يعني في السكوب فانكشن لما سوينا لها call يبي يطبع ال x equal to 1 فيطبع ال x طبيعي. بس إذا نبي نطبع ثلاثة اللي هو ال global variable we will use this one this operator. تمام. فهذا هو about unary scope resolution operator. It is an error to attempt to use the unary scope resolution operator to access non-global variable. زي ما قلنا هذا بس هذا بس works for global variable, then they have the same name, or maybe you can use it without even you have an x inside the main. okay. فننتبه يعني مثلا هنا إذا عندنا int y equal to 1 مو صح إن نحط نقطتين في المين ونكتب y لأن هذا local ال y راح تكون local to the scope function not global. فهنا ننتبه إن ال unary operator نستخدمها بس مع ال global variables. If no global variables with that name exist, a compilation error occurs. If a compilation error occurs if a global variable with the name exists. This is logic error. Because the program will refer to the global variable when you intended to access the non-global variable in the outer block. Okay. Always use the unary scope resolution operator. يعني بدال ما نستخدم الجلوبال كذا طبيعي كالمثال اللي سويناه أول واحد هنا حطينا x. يعني it is a good practice to use this operator so the programmers or co-programmers that work with you can distinguish between what you have choose. Okay. Always use the unary scope resolution operator to refer to global variables. نفس اللي قال اللي قبله. So it reduce the risk of collisions with non-global variables. تقلل احتمالية أن مثلا يصير بينهم لغط أو شيء. تمام. Avoid using variables of the same name for different purposes in a program. Although this is allowed in various circumstances, it can lead to errors. يعني إن دائما نحاول إن نخلي كل variable له unique name على الأقل أفضل يعني. طيب الحين بندخل في البلوك سكوب. بلوك سكوب نبدأ نتعرف على البروجرام libraries المين تمام. هذا local variable to main using variable x. هنا طبع x فشنو راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا 1. للآن ما سوينا فيه ولا شيء. طيب if x equal to 1 int x هنا int x equal to 2 هنا ال x ما راح يصير له override. يعني أقصد ما راح يصير له تحديث، ما راح يصير 2. ليش؟ لأن هنا
ال x int x equal to 2 وين هو معرف؟ معرف داخل ال f، داخل ال f only. So هذا int x equal to 2 is a local variable to f. Actually, we don't call it a local variable. We call it a block level variable or block scope variable. فهنا هذا معناه البلوك إنش تاخذين تسوين initialize and declare to a variable that is inside a block. It is not a function. It is not a file. It is a block, like if, like any kind of the loops. Okay. Generally, we have these two blocks to use. فهنا using variables x declares inside of block هنا راح يطبع لي 2. تمام. الحين إذا طلعت برا الإف، خلصت من البلوك مال الإف وراح أحاول أطبع الإكس، شنو راح يطلع لي؟ 1 ولا 2؟ 1. ليش؟ لأن زي ما قلت لكم هذه منفصلة تماما عن هذه. Even they have the same name. This is just for the block here for the F block. This is initialized for F block only. حتى لو إنه بعدين تخيلوا إن هذه y مثلا int y equal to 2 راح أحاول أستعملها برا، ما راح تشتغل. ليش؟ لأني بس نسوي لها initialize داخل الإف. تمام، ما راح تشتغل. فهنا السطر الأخير زي ما قلنا لأنه طلع من البلوك وداخل المين، فراح يعتمد على الفاريبل اللي داخل المين اللي هو 1. تمام. scope rules function prototype scope. نشوف الفانكشن بروتوتايب. هنا نبدأ نتعرف على الكود مرة ثانية. libraries الفانكشن هذه فيها two parameters اللي هو argument 1 argument 2 of type integers. داخل المين خلينا نشوف شنو اللي داخل المين. عندنا int argument 1 equal to 1 int argument 2 equal to 2 هذه خاصة للمين. لا نلخبط بين هذيلي اللي خاصين حق الفانكشن وذيلي اللي خاصين حق المين. تمام. فالحين لو مثلا أروح أستعملهم على طول في الفانكشن ما راح يشتغلون. أحتاج إنه يكونون يا إنه صايرين global يا إنه أعرف مصطلحات جديدة، يعني argument 1 int argument 1 int argument 2 داخل ال add function، أو إنه راح أسوي لها pass. هذا ثلاث طرق عشان أقدر أستعمل من function لfunction. تمام. فعندنا ال argument 1 argument 2 argument 1 argument 2 إذا طبعت argument 1 راح يطلع لي 1، إذا طبعت argument 2 راح يطلع لي 2. طيب هنا في السم أنا ناديت function اسمها add، بس هنا شنو الفرق؟ أيوة، فهنا سويت لها passing argument from the main to the add. طبعا زي ما قلنا من قبل مع الفانكشنز إن هنا لها شكل معين، هنا لها شكل معين، ونفس الشيء هنا عندها شكل معين. هنا نحتاج بس نسوي تمرير حق ال argument name sorry not the argument name the variable name أسوي له بس لحاله بدون أي declaration بدون أي value بدون، يعني ما أكتب مثلا int argument 1 equal to 1 سولا بس، لا، بس ال variable name or a number or a string or whatever مع اسم الفانكشن وسيمي كولوم.
تمام. فالحين أنا سويت لهم باس، وين راح يروح؟ راح ينادي الفانكشن. فهنا شكلها لازم يكون كامل. return type والname. return type which is int, name which is add, and the arguments with its type, the second argument with its type. Of course, so we can use many types, many names. Okay, I will clarify one point that is very important. Here in the main لازم يكون اللي بتسوين له باس للفانكشن لازم يكون نفس الفاريبل اللي كان في المين. فهنا argument 1 argument 1. مثلا هنا تخيل عندي name، راح أكتب name. هنا age زين. وهنا ترتيب مهم، يعني مثلا هنا تستنى integer، راح أسوي لها باس of integer بالنسبة حق أول argument أسوي لها باس. بس إذا مثلا الثاني كان عندي string وأنا سويت باس حق integer، هنا راح يصير غلط. تمام. فالترتيب مهم، وهنا الأسماء اللي في المين لازم تكون نفسها اللي بسوي لها باس. بس هنا مو مشكلة تتغير. تمام، مو مشكلة تتغير. يعني مثلا هنا أخذ name وهنا أسميه مثلا student name، مو مشكلة. تمام. فالحين يوم إن سوينا لهم باس يقدر يتعرف عليهم ويسوي لهم sum ويسوي return حق السم، وآخر شي راح يعرض الناتج اللي هو 3 1 زائد 2 3. فهي two ways to pass argument to function. تمام. pass by value و pass by reference. pass by value نفس اللي سويناه هنا، ال actual argument or ال actual value. بس هنا لازم نسوي differentiate، أن لما أسوي pass حق ال value argument 1 راح أسوي لها باس مثلا هنا argument 1. إذا سويت عمليات داخل ال add function على ال argument 1 ما راح تتغير اللي هنا. سوري، هذه argument 1 ما راح تتغير هذه. ليش؟ لأن أنا إذا سويت pass by actual value or by value راح تصير كأنها مسوي copy للvariable. فهنا argument 1 سويت لها pass، هنا عندي argument 1 copy of the argument 1 here. فلو حتى تلاحظين أجي بعد الآن بعد هذا السطر وأسوي print or cout حق argument 1 راح تطلع لي القيمة 1. ليش؟ لأن أنا ما غيرت argument 1 لما سويت لها باس، سويت لها copy. عشان كذا هذا طبعا راح يكون مفيد في بعض الأحيان، بس بعض الأحيان إذا مثلا أي تغييرات تبينها تصير داخل ال add function تنعكس على ال original one لازم نسوي لها pass by reference. ف pass by value لو نكتبهم لكم كذا pass by value نكسر أوضح، وهنا pass by reference. هنا pass by value راح تكون عبارة عن، خلينا نقول إن هذا هو argument 1 أو الargument. تمام. إذا راح تسوي له pass هو كان في المين، طيب في المين إذا بسوي له pass حق function جديدة هنا إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي A ثانية. تمام، A ثانية. فهذا object اللي هو argument 1 وهذا object ثاني نسخة من ال argument 1. تمام.
بينما بس by reference هنا عندنا المين. هذا لا عندنا كذا، هذا الارجيومنت. طيب سواء كان في المين أو في الفانكشن أو في أي فانكشن ثاني مثلا، راح يستخدمون الريفرنس حق ال A. الفانكشن هذه راح تستخدم الارجيومنت نفسه، نفس الأوبجكت. أي فانكشن ثاني نفس الشيء. هنا مثلا pass by reference، عندي function أبي أسوي pass حق other function، راح تسوي لي نفس الشيء أو نسخة جديدة من الارجيومنت 1 من هذا الارجيومنت، راح تسوي لي نسخة جديدة بعد. فهنا في ال pass by value هنا راح تصير مثلا قيمتها 1. طيب هنا مثلا راح تتغير قيمتها تصير 3، مو مشكلة داخل الفانكشن. هنا راح تتغير قيمتها تصير مثلا 7 عادي. بس هنا في ال pass by reference أي تغيير راح يصير لأن ال reference is a pointer points to the actual variable or actual data holding place. تمام. فإذا المين سوت تغيير على ال A وسوت قيمتها مثلا 1، صار ال A ب1، بعدين جات الفانكشن اللي تستخدم الريفرنس حق الارجيومنت هنا سويت عليه اوبريشن وصار مثلا 3، فهنا الحين ما صار 1، الحين لا خلاص تحدث صار 3. جات الفانكشن الثالثة طيب وسوت عليه شغلها، نفس الشيء راح تنحذف وراح يصير له overwrite يعني ينكتب فوقه، تتحدث قيمته. هذه يعني أتمنى فهمتوا كذا. فهنا gives called function the ability to access and modify the caller's argument data directly. خلينا نشوف هنا نقرأ عشان لا يصير يسقط شيء سهوا. Function in C++ passes argument by value. زين. When a single value is passed to a function via an actual argument. زين. فهنا راح تسوي لها باس نفس هذا المثال كذا. تمام. شنو راح يصير؟ The value of the actual argument is copied into the function. فهنا a new copy is delivered to the function. Therefore, the value of the corresponding argument can be altered within the function. شوفوا هنا within يعني راح تتغير القيمة داخل الفانكشن بس. But the value of the actual argument within the calling routine will not change. copy يعني اللي راح يصير على النسخة الجديدة ما راح تتأثر النسخة القديمة. The procedure for passing the value of an argument to a function is known as passing by a value. تمام ما في شيء. فهنا أنت عاد حاطها فوق على طول ما سوى declaration. خلينا نشوف المين، نبدأ من المين لأن أصلا الإكزيكيوشن راح يبدأ من المين أساسا. فهنا input 1 1 input 2 2. إذا طبعناه إيش راح يطلع لنا الأوتبوت هنا؟ راح يطلع لنا input 1 equal to 1 input 2 equal to 2 and sum equal to الرقم اللي يطلع لنا الحين من calling this function. يعني نفسه، بس اللهم زي ما قلنا ننتبه إن هذا الانبوت 1
راح يصير نفس الاسم هنا إذا تغير مو مشكلة، لأن هي راح تستلمه. إذا استلمته راح تحطه بفاريبل خاص فيها، يعني سواء كان نفس النيم input 1 input 1 or argument 1 مو مشكلة. بس أهم شيء إذا جينا نسوي باس إنه زي ما قلنا ال return sorry data type. إذا هنا integer لازم يستقبل لي integer number، وهنا بما انهم اثنينهم integer فمو مشكلة اذا حطيت input 1 اول ولا input 2، بس في بعض المسائل راح يطلع لنا logical error. واذا سوينا باس حق different data types، يعني هنا مثلا سويت input 1 وهنا انا اتوقع يجيني string، راح تطلع لي لا هنا compiler error. نشوف هذا program that implements pass by value. هذه libraries عندنا declaration of a function called getSum that receives two integers. بعدين عندنا ال int main. إيش ما بس كذا. تمام، أتوقع إنه واضح نوعا ما. هنا معرف لي ثلاثة variables called sum, input 1, input 2. Usually we declare the sum with 0 يعني. That's okay. Then he will ask the program will ask the user to enter the input 1 and enter the input 2, then try to store them in the sum variable by calling the get sum of input 1 and input 2. فزي ما قلنا هنا بما أني مستخدمة input 1 هنا ضروري أستخدم نفس الاسم، input 2 ضروري أستخدم نفس الاسم input 2. See out the sum of input 1 and input 2 is sum. So here in this line it's supposed to go to the function, which is here. I can read it here, which is int, which is the return type, get sum, int value 1, int value 2. شوفوا هنا الاسم تغير من input 1 ل input 2 لأنه هنا خاص للفانكشن بس. فجيت بستخدمهم هنا input 1 جاء وتخزن في وين؟ في value 1، و input 2 نفس الشيء جات وتخزنت في value 2. عرفت متغير int result is a local variable to the function which is getSum. The result will sum up the value 1 and 2. Return result. فهنا مسوي لي العملية على أنها input. فمثلا هنا المستخدم دخل 10 ودخل 18 والسم ما بعد المفروض يصير فاضي، هنا المفروض يصير فاضي. زين، فهنا زي ما قلنا input 1 راحت صارت value 1، فvalue 1 أخذت قيمة input 1 10. زين، input 2 نفس الشيء اللي هي 18 راحت تخزنت في value 2، يعني value 2 الحين المفروض تصير 18. هنا في الفانكشن داخل سوى لهم sum في الريزلت، فالريزلت صارت 28. سوينا return حق الريزلت هنا، يوم سوينا return حق الريزلت وين راحت في هالسطر من هنا، رجعت حق السم
وتخزنت وين؟ في السام. يوم إنها تخزنت في السام، هنا صار أبديت حق السم فاليو سم فاريبل وصار 28. يعني كذا طريقتها. أول شي 10 18، بعدين value 1 و value 2 صارت 10 18، بعدين طلعنا بالنتيجة 28، بعدين سوينا لها return وتخزنت في السم. تمام؟ هذه الأوبريشن اللي وراء الكواليس. هنا قام يقول one disadvantage of pass by value if a large data item is being passed. Copying the data can take a considerable amount of execution time and memory space. طبعا هذه أشياء راح تتطرقنا عليها بعدين، اللي هي time and space. جدا مهم time and space in case of the algorithm efficiency. default arguments. إيش معناها default؟ من اسمها default يعني المفروض إنها تجينا تكون يعني بديهية. okay. used when the function call does not specify an argument for the parameter. طبعا بنشوف مثال must be write most arguments in the function's parameter list. هنا شرط نركز عليه. should be specified with the first occurrence of the function name, typically the function prototype. فهنا نشوف المثال يشرح لنا، يوضح لنا أكثر. هنا عندنا libraries int add int input 1 equal to 1 int input 2 equal to 2. فهنا صار عندنا شيء إضافي اللي هو declaration. we assign a value to the variable. فهنا متى راح تشتغل هذه الحركة؟ إن الانبوت 1 يكون ب1 والانبوت 2 يكون ب2 لما أنادي الفاريبل أنادي الفانكشن without parameters or with a missing parameter. okay. نشوف الحين في المين. فهنا نشوف السم، ناديت السم، ناديت الاد، ما حطيت parameters. بس هنا ما عندنا مشكلة لأن احنا أصلا حاطين default values للargument أو حق الباراميترز. أوكي. فشوفوا شلون طلع لي 3 الأوتبوت الأول. طيب إذا حطيت مثلا missing parameter، مثلا 8 حطيت، طيب فالثمانية بتروح حق الأول. طيب الثاني وينه؟ الثاني ما في، أجل بحط له أنا الديفولت اللي هو 2، فصار ب10. يعني هنا input 1 ب8 وinput 2 ب2 فصار 10. طيب إذا سويتها صحيح 5 و10، خلاص أجل 5 و10 15 لأنه سويناها بشكل صحيح. فهنا ننتبه إن في شو اسمه في الفانكشن declaration نحط الديفولت arguments، مو في الفانكشن function implementation or أنا لخبط بدون declaration. زين هنا declaration، هنا initialization، so it must be in the initialization. هنا هذا الكونديشن زي ما قلنا must be write most argument. يعني مثلا هنا يوم إني حطيت 8 ليش ما طلع لي الناتج مثلا 9؟ لأنه يمشي بالترتيب، أول شي يستخدم 8 بعدين يستخدم العدد اللي بعده، شوف إنه ما في عدد بعده خلاص يحط له من عنده اللي هو 2. تمام. فهذه default argument example. using default argument طبعا it's a good programming practice. أول شي لأن مثلا تسوي reduction للإيرور
يعني مثلا لو أنا مو مسوي default هنا و I wrote this line or this line, it will give me an error. زين. ويعني يقولون إن explicitly specifying the argument and their default values make it clearer and يعني يبسط الكتابة of the code. Function overloading. تمام. هذه feature in C++ where two or more functions can have the same name but different parameters. هذه يسمونها function signature. السيجنتشر راح يصير عندي إذا طبعا صار لهم نفس النيم. شنو السيجنتشر حقهم؟ راح يكون الباراميتر، فعدد الباراميتر أو the types of the parameter. تمام. ف overloaded function have the same name, different set of parameters. Compilers selects proper function to execute based on number, types, and order of arguments in the function cell, commonly used to create several functions of the same name that perform similar tasks but not on different data types. يعني مثلا أقدر يصير عندي function add 3 مرات. الاد الأولى تضيف عددين، الاد الثانية تضيف 3 أعداد، الاد الرابعة تضيف 4 أعداد، زي كذا. تمام. هنا نشوف. فهنا زي ما قلنا compiler. الحين الكمبايلر شلون يميز بينهم؟ يميز بينهم based on the number okay, based on the number. بس نسوي based on the number, types, order of argument. خلينا نجربهم. مثلا هنا نكتب إن مثلا عندي int add مثلا number of arguments. مثلا هنا int زي ما قلنا A int B int C. based on the types عندنا مثلا one function اسمها add that will add int A زائد sorry int A زائد float B. تمام. وعندنا واحدة ثانية هنا مثلا int add that will take an float B. هذا order float. أنا بقدر أسويهم وأنهم type. أوكي float B. فهنا أول واحدة هنا عندنا اللي هي number على عدد الارجيومنت. مثلا زي ما قلنا نقدر ناخذ 2 arguments حق الاد function، نقدر ناخذ 3 arguments، نقدر ناخذ 4 5 whatever. التايبس هنا مثلا هنا int A و float A أو float A و float B.
فهنا الكومبايلر إذا عطيته الكومبايلر إذا قلت له اجمع لي 10 و3.5 زين، أعطيته الكومبايلر هذا الرقم، شو راح يصير؟ راح ينادي الفانكشن الأولى. زين، إذا أعطيته مثلا 5.4 و3.1 هل راح يختار الفانكشن الأولى؟ لا، راح يختار الفانكشن المناسبة لها اللي هي الفانكشن الثانية. نفس الشي هنا النمبر، إذا أعطيته عددين راح يروح حق الأولى، إذا أعطيته 3 أعداد راح يروح حق الثانية. زين زين order of argument. زين order of argument مثلا عندنا 2 functions نكتبهم هنا. عندنا function اسمها int add that will take int a float b، وفانكشن ثانية راح تقول العكس. هنا ما يطبع. تمام float b. عشان كذا قلت لكم من قبل إن الأوردر مهم. فلما أعطي الآلة لما أعطي الكومبايلر 1 بعدين أعطيه float number مثلا 2.1 حق مين راح يروح؟ راح يروح حق هذي. بينما لما أعطيه float b مثلا 2.1 و1 هنا راح يختار هذي. إذا أعطيته 2.1 و1.0 مين راح يختار؟ error، يستقبلون float. تمام. Function signature or assembly signature, which is the number of arguments. The portion of function that includes the name of the function and the types of its arguments. It does not specify the function's return type. Does not specify. The portion of a function that includes the name of the function and the types of its argument does not specify the function return type. Function in the same scope must have unique signature. The scope of a function is the region of a program in which the function is known and accessible. يعني واضح هذه إنهم يعني يكونون بنفس الفايل. هذه scope of the function. or إذا كانت function داخل function هنا no, it will not be accessible, but we can pass it as well. Overloading function that perform closely related tasks can make a program more readable and understandable. طيب يعني يقولش إنه مثلا عندك add كلها add أيوة. المهم يعني إنه بدال ما تكون عندك function واحدة add that sum up 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers, that will not be readable and it will be confused, okay, and has many conditions. So it is better to
overload the function with a different signature. هنا بنشوف example. عندنا to function add نفس الشيء. هنا add بعد 3 add. بس زي ما قلنا does not specify the return type. أهم شيء عندنا اللي هو لأن الكومبايلر لما يبي يسوي ماتش مع النيم، يسوي ماتش مع النيم اللي هو add، ويسوي ماتش مع ال arguments اللي هي هنا int and double. فهذا اللي راح يسوي له ماتش. نجي حق المين، خلينا نشوف أول واحدة وين بتروح. أول واحدة سوي لها باس حق 12 and 16. وين بتروح يا ترى؟ هل الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ راح تروح الثانية. وشنو فيها قصدي راح تروح الأولى. شنو فيها الأولى؟ فيها input 1 input 2، راح تجمعهم. تمام، وترجع لنا 28. أيوة تمام. add 3 integers, so I will pass 3, so it will go to the second function which receives 3 integers and sum them up and give us the result 13. هنا add 2 values with decimal. شوفوا هنا معطيني 2 values. إيش معنى ما راح حق أول واحدة مع إنه معطيني 2 values؟ لأن التايب مهم. زي ما قلنا الكومبايلر يسوي match للنيم of the function ويسوي match arguments. تمام، arguments or parameters نسميهم. طيب يسوي لهم match على حسب الأوردر والنمبر و التايب. order والنمبر والتايب. هنا باقي لنا 3 سلايدات تقريبا. how the compiler differentiate overloaded function. زي ما قلنا the compiler distinguish by their signature, name, mangling or name decoration. Compiler encodes each function identifier with the number of types of its parameters, a number and types of its parameter to enable type safe linkage. type safe linkage يعني إنه يحاول يربطهم بالشكل العام يعني لهم، بحيث إنه يحصل على نتائج من غير compilation errors. proper overload function is called عشان ينادي الفانكشن الصحيحة. types of arguments conform of types of the parameters. هو يقصد إن الارجيومنت اللي هنا تسوي لها باس داخل المين توافق الباراميترز اللي قاعد تنتظرها الفانكشن. creating overloaded functions with identical parameter lists. different return types is a compilation error. فزي ما قلنا earlier here int و double does not make any meaning to the compiler because يعني it matches the signature والsignature عبارة عن name والparameters. هذا هو signature does not include the return type. فإذا سويتوها على return type راح يطلع لكم compilation error. تمام، سوت لها سكان. هنا يقول لك common programming error.
A function with default arguments omitted might be called identically to another overloaded function. Omitted. Default argument omitted might be called identically to another. Yes, this is a compilation error. For example, having in a program both a function that explicitly takes no parameters and a function of the same name. Okay, one of them takes no arguments, and a function of the same name that contains all default argument results in a compilation error. When an attempt is made to use that function name in a call passing no parameter. فهنا يقول تذكرون مثالنا اللي عن الديفولت باراميتر. default parameter. تخيل ان عندي هذه الديفولت parameter وعندي اللي هي انت add فاضية، انت add زي كذا. طيب هنا لما اناديها داخل، يعني تخيلوا اني اضفت سطر هنا حق another function with the same name and empty parameters. هنا الاد ايش راح يصير لها؟ call. تقدر زين تسوي call حق الفاضية اللي أنا ضفتها الحين من مثالي يعني، وتقدر تروح حق اللي هي هذي تحط لها يعني default parameters تجمعهم. فهنا يقول إنه compilation error لأن خلاص ما يصلح تسوي confusion حق confusion حق الكومبايلر عشان يسوي يختار ما بين اثنين and two of them are possible. تمام. إلى هنا خلصنا ال function 2.